안녕하세요. AF 과정의 진행자를 맡은 헤일리라고 합니다. 이번 시간에는 4회 시간인데요. Social Studies Step 6, Chapter 3, Lesson 6에서는 Leaders and Prophets에 대해서 한번 살펴보도록 하겠습니다. Spiritual leaders and prophets have been around to guide people in matters of religion and spirituality. 영적 지도자들과 예언자들은 종교와 영적인 문제에 대해 사람들이 지도하고 주변에 있는 것을 의미합니다. They give invaluable insight and much of their teachings have survived through the documentation of their followers. 그들은 귀중한 통찰력을 주기도 하며 그들의 가르침의 대부분은 추종자들의 문서화를 통해 살아남곤 했습니다. They have also influenced the structure of society by presenting ideas or foreseeing events that have been significant impact on our lives. 그들은 또한 우리의 삶에 중요한 영향을 미치는 아이디어를 발표하거나 사건을 관찰함으로써 사회 구조에 영향을 끼치곤 했습니다. Some religious leaders and prophets include Moses, Jesus, Gandhi, Mother Teresa, and Dalai Lama. 몇몇 종교 지도자와 예언자에는 모세와 예수, 간디, 마더 테레사, 그리고 달라이 람마가 있는 것을 의미할 수 있습니다. In the previous lesson, we learned that according to the Bible, Moses was an Israelite who was found and adopted by the Egyptian princess. 이전 수업에서 우리는 성경에 따르면 모세가 이집트 공주에 의해 발견되고 입양된 이스라엘인 사람인 것을 배웠습니다. He learned about his Hebrew heritage years later when he developed a deep compassion for his kin. 그는 수년 후 그의 친척에 대한 깊은 연민을 키웠을 때 그는 히브리 유산에 대해 알게 되었습니다. At one point, he had accidentally killed an Egyptian slave master for treating a slave with cruelty. 어느 순간 그는 노예를 잔인하게 대했다는 이유로 이집트 노예 교장을 우연히 죽이게 되었는데요. Fearing for his life, Moses ran away and became a shepherd in Midian, where he encountered God, or Yahweh speaking to him from within a burning bush of Mount Horeb. 모세는 목숨을 노리고 도망가게 되었다가 미디안의 목자가 되었는데요. 그곳에서 모세는 호렙산의 불타는 관목 안에서 하나님과 야훼를 마주쳤다고 합니다. Moses returned to Egypt and with the help of his brother Aaron tried to persuade the Pharaoh into freeing the Israelite slaves. 모세는 그의 동생 아론의 도움으로 이집트로 돌아왔으며 파라오를 설득하여 이스라엘 노예들을 해방시키려고 했다고 합니다. What followed after their successful exodus out of Egypt would be 40 years of roaming across the wilderness as a test of their faith in God. 이집트에서 성공적으로 탈출한 후 뒤따른 것은 신에 대한 그들의 믿음에 시험함으로써 황무지를 가로질러 40년 동안 떠돌이 생활을 했다는 것을 의미합니다. Their journey led them to Mount Sinai, where Moses received the Ten Commandments and renewed the covenant with God. 그들의 여정은 그들을 신의 산으로 이끌었으며 거기에서 모세는 10계명을 받게 되었으며 하나님과 언약을 갱신하게 되었다고 합니다. Despite Moses being regarded by scholars as a legendary figure instead of a historic one, there is no denying
the impact that his story has left on culture of Jews and Christians. 모세는 학자들에게 역사적인 인물이 아닌 전설적인 인물로 간주되고 있지만 그의 이야기가 유대인과 기독교인들의 문화에 끼친 영향은 부인할 수 없습니다. Jesus is said to have begun his own ministry after being baptized in the Jordan River by John the Baptist. 예수는 요단강에서 침례를 받은 후 침례교인 요한에 의해 그의 제사를 시작했다고 전해져 있는데요. Jesus ministered outside of synagogues and performed acts of healing that were seen as miraculous on the road or in public spaces like open markets. 예수께서는 회당 바깥에서 계셨으며 기적적으로 보이는 치유 행위를 도로나 열린 시장과 같은 공공장소에서 행하셨다고 합니다. He was arrested by Roman soldiers under the command of various Jewish authorities because they were concerned Jesus would instigate a rebellion. 그는 예수가 반란을 일으킬까 걱정했기 때문에 다양한 유대인 당국의 지휘 아래 로마 병사들에 의해 체포되었다고 합니다. He was turned over to the Roman government and was subsequently crucified on the order of Pontius Pilate. 그는 로마 정부에 넘겨졌으며 폰티우스 빌라도의 명령에 따라 십자가에 못 박혔다고 합니다. Jesus was buried near the site of his crucifixion in Golgotha. 예수는 골고타에서 십자가에 못 박혀 돌아가게 되었습니다. After his death, his followers believed that he had risen from the dead, some claiming that they had seen him enter into heaven. 그가 죽은 뒤에 그의 추종자들은 그가 죽은 사람들 가운데서 살아났다고 믿었으며 어떤 사람들은 그가 하늘로 돌아가는 것을 보았다고 주장했다고 합니다. Jesus is one of, if not, the most significant figure of Christianity. 예수는 기독교의 가장 중요한 인물 중 하나인데요. He and his followers developed a community that eventually became the early Christian church. 그와 그의 추종자들은 결국 초기 기독교 교회가 되는 공동체를 발전시켰습니다. Despite there being inconsistencies and uncertainties in the story of Christ, it is certainly accepted by most scholars that Jesus was a historical figure and not just a fictional character. 그리스도에 대한 이야기에는 모순과 불확실성이 있지만 대부분의 학자들은 예수가 단지 허구의 인물만이 아니라 역사적 인물이었다는 것을 분명하게 인정하게 되었습니다. Mahatma Gandhi was a spiritual leader, lawyer, and social activist. 마하트마 간디는 정신적 지도자, 변호사 그리고 사회적 운동가였습니다. In his early years, he failed to land a part-time job as a school teacher. 그는 어렸을 때 교사 아르바이트를 하지 못했습니다. He briefly went into business drafting petitions for lawyers, but eventually had to close it down due to an incident between him and a British officer. 그는 변호사를 위한 사업 계획 청원서에 잠깐 했었지만 그는 결국 그와 영국 장교 사이의 사건 때문에 그것을 폐지해야만 했습니다. He enlisted in South Africa and served in the medical corps during the Boer War. 그는 남아프리카에 입대했으며 보어 전쟁 또한 의대에서 복무하게 되었습니다. When he returned to India after serving his military term, he became more involved in social activism by
preaching nonviolence and advocating for human rights. 그가 군 복무를 마치고 인도로 돌아왔을 때 그는 비폭력을 설교하고 인권을 응호함으로써 사회 활동에 더 많은 참여를 하게 되었다고 합니다. His involvement in political affairs led to his arrest. 그는 정계에 개입하여 체포하게 되었는데요. He was released after 2 years and continued to pursue the independence of India from British colonialism. 그는 2년 후에 석방되었으며 영국 식민주의로부터 인도의 독립을 계속했다고 합니다. Gandhi became the leader of the nationalist movement against the British rule of India. 간디는 영국의 인도 통치에 반대하는 민족주의 운동의 지도자가 되게 되었습니다. After much protest and resistance, India gained its independence and Gandhi was deemed the father of his country for the efforts that he had taken. 많은 항의와 저항 후에도 인도는 독립을 얻게 되었으며 간디는 그가 노력한 것에 대해 조국의 아버지로 여겨지게 되었습니다. Gandhi is internationally esteemed for his doctrine of non-violent protest to achieve political and social progress. 간디는 정치적, 사회적 진보를 달성하기 위해 비폭력 저항의 교리로 국제적으로 존경받고 있는 사람이 되게 되었습니다. Mother Teresa was a nun who devoted most of her life serving the poor. 테레사 수녀는 가난한 사람들을 위해 일생을 바친 수녀를 의미합니다. She was born in Macedonia in Southeast Europe. 그는 동남 유럽의 메케도니아에서 태어나게 되었는데요. After turning 18, she went to Ireland. After turning 18, she went to Ireland to enter the convent and was later sent to India where she taught children for many years. 18살이 된 후 그녀는 수녀원에 들어가기 위해 아일랜드로 가게 되었으며 나중에 인도로 보내졌고 그곳에서 그녀는 여러 해 동안 아이들을 가르치게 되었습니다. Seeing the poverty around her, Mother Teresa started doing charity work by feeding the poor and taking care of the sick. 테레사 수녀는 주변의 가난을 보고 가난한 사람들에게 음식을 주고 아픈 사람들을 돌보면서 자선 활동을 시작하기 했습니다. Her good deeds inspired other people to follow in her footsteps. 그녀의 선행은 다른 사람들에게 그녀의 뒤를 따를 수 있도록 고무시키게 되었는데요. She had also founded a new order called the Missionaries of Charity. 그녀는 또한 자선 선교라는 새로운 질서를 세우게 되었습니다. Mother Teresa set up churches and health centers across the country. 마더 테레사는 전국의 교회와 건강센터를 짓기 시작했습니다. In 1979, she won the Nobel Peace Prize for her outstanding devotion to the people in Calcutta, India. 1979년 그녀는 인도 칼카타에 있는 사람들에 대한 뛰어난 헌신으로 노벨 평화상을 받았다고 합니다. The Dalai Lama is a Tibetan spiritual leader. 달라이 라마는 티베트의 정식적 지도자를 의미할 수 있습니다. It is believed that the Dalai Lama is the reincarnation of Avalokitesvara or Chenrezig, one of the Bodhisattva in Buddhism. One of the Bodhisattva in Buddhism. 달라이 라마는 티베트의 정식적 지도자인데요. 불교의 볼살 중 하나인
아빌로키바나바타 체리그의 재탄생으로 여겨질 수 있습니다. There have been 14 Dalai Lamas in history and Tenzin Gyatso is the latest Dalai Lama. 역사상 14개의 달라이 라마가 있으며 텐진 가초는 가장 최근의 달라이 라마를 의미합니다. When Tibet was invaded by China in 1950, Tenzin Gyatso was given full political power. 티베트가 1950년에 중국에 의해 침략당했을 때 텐진 가초는 완전한 정치적 힘을 얻게 되었습니다. Years later, a rebellion in the capital city of Tibet forced the Dalai Lama into exile. 몇 년 후 티베트 수도의 반란은 딜라이 라마를 멸망시키게 했습니다. With the permission of Indian authorities, the Dalai Lama was able to set up his own government in northern India. 인도 당국의 허가를 받아 달라이 라마는 인도 북부에 자신의 정부를 세울 수 있게 되었습니다. He and his cabinet drafted resolutions and appealed to the United Nations for the independence of Tibet. 그와 그의 내각은 결의안을 초안했으며 유엔에 티벳의 독립을 호소하곤 했습니다. Along with these resolutions, the Dalai Lama presented a draft of a democratic constitution which would be recognized as a charter of Tibetans in exile. 이러한 결의와 함께 달라이 라마는 방명 중인 티베트인들의 현장으로 인정된 민주 헌법의 초안을 제시하곤 했습니다. Tenzin Gyatso was awarded the Nobel Peace Prize in 1989 for his non-violent struggle for the liberation of Tibet. 텐진 가초는 티베트의 해방을 위한 비폭력 투쟁으로 1989년 노벨 평화상을 받게 되었습니다. He was also recognized for his concern with environmental problems. 그는 또한 환경 문제에 대한 우려로도 인정을 받게 되었는데요. He frequently meets with different religious figureheads and promotes harmony and understanding between different religious groups. 그는 다른 종교계 인사들과 자주 만나 서로 다른 종교 간의 화합과 이해를 증진시키곤 했습니다. 이해하셨나요? 이해하셨다면 Social Studies Lesson 6를 마치겠고 다음 시간에 봬요.